Hello everyone. Today we are going to discuss the Willow Song from Othello by William Shakespeare. It is described in Kerala University second semester syllabus in the paper Art and Literary Aesthetics. Now something about the author of Othello, William Shakespeare. William Shakespeare was an English playwright, poet and actor. He is widely regarded as the greatest writer in the English language. He is considered as the world's greatest dramatist. He is often called England's national poet. He has written both single-handedly and also along with other writers. He has written some 39 plays, 154 sonnets, 3 long narrative poems, and few other verses, some of uncertain authorship. A little about the play Othello. The full title of the play is The Tragedy of Othello, the Moor of Venice. It is in 5 acts. It is probably written in 1603 and published in 1622. You might know in every tragedy there is a tragic flow. What is tragic flow? A tragic flow is a literary term that refers to a personality trait of the hero that causes the downfall of that character. അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ്, എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവത്തിലെ ഒരു കുറവോ തെറ്റുകളോ ആയിരിക്കാം അയാളുടെ ഡൗൺഫോൾ, അയാളുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ട്രാജിക് ഫ്ലോ നമ്മൾ ട്രാജഡീസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ട്രാജിക് ഹീറോസിനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓരോ തെറ്റുകൾ കാണും, സ്വഭാവത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓരോ കുഴപ്പങ്ങൾ കാണും. ആ കുഴപ്പങ്ങളായിരിക്കും അവരുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നീട് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മൾ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ തന്നെ മറ്റ് ഡ്രാമാസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മക്ബത്തിൻ്റെ ട്രാജിക് ഫ്ലോ വാസ് ആംബിഷൻ, കിങ് ലിയർസ് ട്രാജിക് ഫ്ലോ വാസ് പ്രൈഡ്, ഹാംലെറ്റ്സ് ട്രാജിക് ഫ്ലോ വാസ് പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കുറവുകളുണ്ടായിരുന്നു. സിമിലർലി ഒഥല്ലോസ് ട്രാജിക് ഫ്ലോ വാസ് jealousy, which led to his downfall. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസൂയയാണ് ഒഥല്ലോയുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്. Now let's see who are the main characters in the play. Othello, his wife Desdemona. Iago is a villain of the play. Iago's wife is Emilia. Cassio and Barbary are other characters. Now let's see a very quick and brief summary of the play. What led Othello to be jealous, or what caused his downfall, and so on. The story takes place in Venice and Cyprus. The story revolves around mainly 2 characters, Othello and Iago. Othello is a Moorish general in the Venetian army. So he's the general of the army. When the story begins, Iago is angry that Othello has promoted Cassio to be his lieutenant instead of Iago. Othello has secretly married Desdemona, the daughter of a senator in Venice. Iago tells Desdemona's father about the secret marriage to cause trouble for Othello. So Iago somehow wanted to create problems in the life of Othello and Cassio. So one day Iago encourages Cassio to get drunk whilst on duty. Cassio ends up in a drunken fight and is demoted from his position as lieutenant. Iago begins to plant seeds of suspicion in Othello's mind about his wife's relationship with Cassio. Iago gets hold of a handkerchief belonging to Desdemona and hides it in Cassio's room, pretending it is proof of Desdemona's unfaithfulness. Desdemona pleads with Othello to give Cassio his job back. She does this innocently, but Othello takes this as a proof of her feelings for Cassio.
Iago continues to manipulate Othello to the point where Othello murders his wife as punishment for her supposed unfaithfulness. Iago's wife Emilia tells Othello that Iago has lied. Emilia was Desdemona's maid too, Desdemona's servant as well. Othello realizes his tragic mistake and commits suicide over the body of his wife, and Iago is arrested by the end of the play. So for those who want to listen in Malayalam as well, kindly pay attention. Others who doesn't really need it can fast forward a bit and watch the rest of the video. അപ്പോൾ ഞാൻ മലയാളത്തിലും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഈ കഥ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഈ കഥ നടക്കുന്നത് പ്രധാനമായും 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചാണ്. വെനീസ് എന്നൊരു സ്ഥലത്തിലും സൈപ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന 2 സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മെയിൻ കഥാപാത്രം ഒഥല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആർമിയിലെ, വെനിസിലെ ആർമിയുടെ ജനറൽ ഓഫീസറാണ്. കഥ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇയാഗോ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒഥല്ലോയോട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ദേഷ്യമുണ്ട്. ആ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാഗോയ്ക്ക് പകരം കാഷ്യോ എന്നൊരു വ്യക്തിയെ ഒഥല്ലോ തൻ്റെ ലെഫ്റ്റനൻ്റായിട്ട്, മെയിൻ ലെഫ്റ്റനൻ്റായിട്ട് നിയമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒഥല്ലോ ആരും അറിയാതെ സീക്രട്ടായിട്ട് ഡെസ്തിമോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹവും കഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഇയാഗോയ്ക്ക് ഒഥല്ലോയോടും കാഷ്യോയോടും ഒക്കെ ദേഷ്യമാണ്. ആ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെസ്തിമോണയുടെ അച്ഛനോടും പോയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഇയാഗോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പക്ഷേ അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കഥയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതിനുശേഷം ഇയാഗോ കാഷ്യോയെ ഇങ്ങനെ എരികേറ്റി ജോലിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മദ്യപിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മദ്യപിച്ച് കാഷ്യോ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെ കാഷ്യോനെ ആ ജോലിയിൽ നിന്ന്, ലെഫ്റ്റനൻ്റ് എന്നുള്ള ജോലിയിൽ നിന്ന്, പൊസിഷനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇയാഗോയുടെ ഒരു കാര്യം നടന്നു. ഇയാഗോയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഷ്യോ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ആക്കി, ഇയാഗോനെ ആക്കാതെ. അതായിരുന്നു ഒരു ദേഷ്യം. അങ്ങനെ കാഷ്യോനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ഇയാഗോയുടെ ആ ലക്ഷ്യം നടന്നു. ഇനി ഒഥല്ലോവുമായിട്ടും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാഗോ ഒഥല്ലോനെ പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിക്കും കാഷ്യോയും ഡെസ്തിമോണയും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലാണെന്ന്. അങ്ങനെ ഇയാഗോ ഡെസ്തിമോണയുടെ ഒരു ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് കൊണ്ടുപോയി കാഷ്യോയുടെ റൂമിൽ വെക്കും. അപ്പോൾ അത് കാണുന്ന ഒഥല്ലോയ്ക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ഒഥല്ലോയും തൻ്റെ ഭാര്യയെ അവിശ്വസിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഭാര്യ തെറ്റുകാരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഡെസ്തിമോണ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഒഥല്ലോയോട് പോയിട്ട് കാഷ്യോനെ തിരിച്ച് ജോലിയിലെടുക്കണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒഥല്ലോ വിചാരിക്കുന്നത് ഡെസ്തിമോണയ്ക്ക് കാഷ്യോട് എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കാഷ്യോനെ തിരിച്ച് ജോലിയിലെടുക്കണമെന്നൊക്കെ ഡെസ്തിമോണ പറയുന്നതെന്ന് ഒഥല്ലോ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇയാഗോ പറയുന്നത് വിശ്വസിച്ച് ഒഥല്ലോയുടെ ഭാര്യയായ ഡെസ്തിമോണയെ മർഡർ കൊന്നുകളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് ശേഷമാണ് എമീലിയ, ഇയാഗോയുടെ ഭാര്യയും അതുപോലെ തന്നെ ഡെസ്തിമോണയുടെ സഹായിയുമായ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് പറയും ഇതെല്ലാം ഇയാഗോയുടെ കുതന്ത്രങ്ങളായിരുന്നു, ഡെസ്തിമോണ ഒരു നിഷ്കളങ്കയായ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു എന്നും മറ്റും ഇവർ ഒഥല്ലോയോട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ മനസ്സ് നൊന്ത് ഒഥല്ലോ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനവസാനം ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ഇയാഗോനെ അറസ്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So that is the overall story. That is a very brief story of Othello. Now let's see the Willow Song that is prescribed in your syllabus. What is willow? എന്താണ് willow? Willow song എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ willow എന്ന വാക്ക്, what is it? So willow is a tree. Willow എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരമാണ്, and that is symbolic of sadness and mourning or disappointed love. So now what is the background behind the Willow Song? എന്താണ് ഈ വില്ലോ സോങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ഒഥല്ലോ എന്ന പ്ലേയിലുള്ള റോള്? ഏത് സമയത്താണ് ഡെസ്തിമോണ ഈ വില്ലോ സോങ് പാടുന്നത്? സോ ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു ദ സ്റ്റോറി. The Willow Song is sung by Desdemona in Act 4, Scene 3 of Othello. The Willow Song is also known as Desdemona's Lament. ഡെസ്തിമോണയുടെ വിലാപം എന്നും ആ ഒരു വില്ലോ സോങ്ങിന് മറ്റൊരു പേര് ഡെസ്തിമോണയുടെ വിലാപം എന്നുകൂടിയുണ്ട്. സോ
At this moment, Act 4 Scene 3 നടക്കുന്ന ആ സമയത്തിൽ Desdemona has become increasingly concerned about Othello's mental state and his accusation against her. സോ ഈ വില്ലോ സോങ് പാടാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസ്ഡിമോണ ഈസ് വെരി സാഡ്. ഡെസ്ഡിമോണയ്ക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ്. ബിക്കോസ് ഷീ ലവ്സ് ഒഥല്ലോ വെരി മച്ച്, ബട്ട് ഹീ ഈസ് ഫാൾസ്ലി അക്വേസിങ് ഡെസ്ഡിമോണ. പക്ഷേ ഡെസ്ഡിമോണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയെ മനസ്സിലാക്കാതെ തെറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഷമവും വിലാപവും സങ്കടവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ വില്ലോ സോങ് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് ഡെസ്ഡിമോണ പാടുന്നത്. The source of the Willow Song is from a book of lute music from 1583. So this is not originally written by Shakespeare. Shakespeare എഴുതിയതല്ല Willow Song എന്ന് പറയുന്നത്. It is taken from a book of lute music from 1583. Originally it was about a man who dies because of his lady love's cruelty and betrayal. Shakespeare changes the victim in the song from a man to a woman, making it more relevant to Desdemona. So the original songil ഒരു ഭർത്താവ് തൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെ ചതിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഷേക്സ്പിയർ ഇവിടെ ആ വിക്ടിമിനെ ഒന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഷേക്സ്പിയർ ഭർത്താവ് പാടുന്നതിന് പകരം ഭാര്യ പാടുന്നതാക്കി മാറ്റി. അപ്പോൾ ഡെസ്ഡിമോണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ പാടുന്നതായിട്ട് അതിനെ മാറ്റി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒറിജിനലി ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ വേ ബിഫോർ. ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ ഒഥല്ലോ എഴുതുന്നതിനൊക്കെ മുൻപേ തന്നെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു റൈറ്റിംഗ് ആണ്, സോങ് ആണ് വില്ലോ സോങ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now, in Act 4, Scene 3 of Othello, what happens? Act 4, Scene 3-ൽ എന്താണ് ഒഥല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന കഥയിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So, Othello has ordered Desdemona to go to the bed, and to please him, she obeys everything. So, ഡെസ്ഡിമോണയോട് ഒഥല്ലോ റൂമിലേക്ക് പോകാൻ പറയുന്നുണ്ട്. And she obeys it and goes to the room. And Emilia, Desdemona's maid, helps her to make up her bed, and she does it with her wedding sheet. അവളുടെ വെഡ്ഡിങ് ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ച് ആ ബെഡൊക്കെ നല്ല തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയാണ്. And that is where Desdemona sings the song Willow. She is singing it to Emilia. അവൾ അപ്പോഴാണ്, ആ സമയത്താണ് ഈ പാട്ട് എമീലിയോട് പാടുന്നത്. So Desdemona is very much worried and sad, and she sings this song to Emilia like a few moments before Othello murders her. And Desdemona tells Emilia that she learned this song from her mother's maid Barbary. Desdemona tells Emilia about how Barbary was in love with a man and he abandoned her. Barbary died singing this song of Willow. So this is the dialogue Desdemona says in the play Othello. My mother had a maid called Barbary. She was in love, and he she loved proved mad, and did forsake her. She had a song of Willow, an old thing it was, but it expressed her fortune, and she died singing it. That song tonight will not go from my mind. I have much to do but to go hang my head all at one side and sing it like poor Barbary. Prithee dispatch. So now she says, Barbary loved a man so much, but he abandoned her. And Barbary sang this song while she was dying, and she died. Desdemona is unable to get the song out of her head and began singing the verse, foreshadowing her own fate. അപ്പം ഡെസ്ഡിമോണയ്ക്ക് ആ പാട്ട് അങ്ങോട്ട് മറക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. ബാർബറി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനെ ഭയങ്കരമായി സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. ആ പുരുഷൻ അവളെ അബാൻഡൻ ചെയ്യുകയാണ്, തിരസ്കരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവൾ സങ്കടത്തോടുകൂടി പാടിയ ഒരു പാട്ടാണ് ഈ വില്ലോ സോങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഡെസ്ഡിമോണ ഈ പാട്ടിനെ പറ്റി അറിയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും. അപ്പോൾ ഡെസ്ഡിമോണ എമീലിയോട് പറയാണ്, ഇന്ന് ആ പാട്ട് എനിക്ക് മറക്കാനേ സാധിക്കുകയില്ല. ആ പാട്ട് എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പം ഞാനും ബാർബറി ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെ പാടാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. സോ ആ പാട്ട് എന്താ ഫോർഷാഡോ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ തന്നെ വിധിയാണ്. ഡെസ്ഡിമോണ പറയുന്നുണ്ട്, ബാർബറി ഈ പാട്ട് പാടിയാണ് മരിച്ചതെന്ന്, ആ സങ്കടത്തിൽ ഈ പാട്ട് പാടിയാണ് മരിച്ചതെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ മരണവും ഡെസ്ഡിമോണയുടെ മരണവും ഇത് പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്. This song is foretelling the death and the fate of Desdemona as well.
Now we'll look into the lyrics. The poor soul sat sighing by a sycamore tree, sing all a green willow, her hand on her bosom, her head on her knee. Sing willow, 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 sing willow, 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 my garland shall be. Sing all a green willow, 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 sing all a green willow, my garland shall be. So the poor soul in the song, the poor soul is sitting next to a sycamore tree and singing her sorrows. Her hand is on her chest, her head is on her knee. അപ്പം ഒരു സ്ത്രീ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളുടെ സങ്കടങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സിക്കമോർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രീയുടെ ചുവട്ടിലിരിക്കുന്നു. അവളുടെ കൈകൾ അവളുടെ നെഞ്ചത്താണ്, തല അവളിങ്ങനെ മുട്ടിൻ്റെ മുകളിലിങ്ങനെ ചായച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്. This sycamore tree is often considered as a symbol of forsaken love or as a lovesick tree by Shakespeare. Sycamore tree ഒരുപാടിടത്ത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വർക്കുകളിൽ. And those lines, sing willow, 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 those lines are known as a refrain because it repeats throughout the poem, throughout the song. ഈ പാട്ടിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് ആ വരികൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ refrain എന്നാണ് പറയുന്നത്. And you can see the reference given to green color. Color green is being referred to so many times in these lines. Color green is often associated with jealousy. അസൂയയോട് എപ്പോഴും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളറാണ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വാക്ക് ഒരുപാട് തവണ ഈ വരികളിൽ വരുന്നുമുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഷോ ദ വുമൻസ് സോറോ, ഡെസ്റ്റിമോണാസ് സോറോ ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹർ ഹസ്ബൻഡ്സ് jealousy. The fresh streams ran by her and murmured her moans. Sing willow, 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 her soul tears fell from her and softened the stones. So now she is sitting near a fresh stream and is murmuring her sorrows. Her soul tears have even melted or softened the stones, but not her husband's ഹാർട്ട്. അപ്പോൾ അവളിപ്പോൾ ഒരു അരുവിയുടെ അടുത്തായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, അവളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. അവളുടെ കണ്ണുനീര് അവിടുത്തെ കല്ലുകളെ പോലും അലിയിച്ചു, പക്ഷേ അവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അലിയിക്കാൻ അതിന് സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. Let nobody blame him, his scorn I approve, sing willow, 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 he has born to be fair, I to die for his love. So Desdemona loves Othello too much. She doesn't want to blame him. ഒഥല്ലോനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ അവൾക്ക് താല്പര്യമേ ഇല്ല. She doesn't want to blame him for falsely accusing her. And this complete love and trust is what makes his accusation hurt all the more. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒഥല്ലോനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ വരികളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒഥല്ലോനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ she doesn't want to blame her love by no one in this world. ആരും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്, കുറ്റപ്പെടുത്താൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. While singing this song, Desdemona is startled by a knocking at the door that foretells her death. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ she feels that somebody has knocked at the door. അപ്പോൾ ആ ഡ്രാമയിൽ ഇങ്ങനൊരു ഡയലോഗ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നുണ്ട്. Desdemona says, "Hark, who is that knocks?" ആരാണ് അവിടെ തട്ടിയത്? And Emilia says, "It's the wind." അപ്പം ഡെസ്റ്റിമോണയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ആരോ കഥകിൽ വന്ന് തട്ടുന്നതായിട്ട്. അപ്പോൾ എമീലിയ പറയുന്നുണ്ട് ആരും വന്നില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ദ വിൻഡ്, അത് കാറ്റ് വന്ന് ആ ഡോറിൽ തട്ടിയ ഒച്ചയാണ് എന്ന്. സോ ദാറ്റ് നോക്കിംഗ് സൗണ്ട് ഫോർ ബോത്ത്സ് ഹർ ഓൺ ഡെത്ത്, അവളുടെ മരണം ആണത് ഫോർടെൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ദ ഡെത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ടു ഹാപ്പൻ സൂൺ ഇസ് കമ്മിങ് ത്രൂ ദാറ്റ് ഡോർ. ഇപ്പോൾ അവളുടെ മരണവും ആ വഴിയായി വരാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രവചനമാണ് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ തരുന്നത്, ആ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. I called my love false love, but what said he then? Sing willow, 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 if I caught more women, you will couch with more men. She asks, if my love is false, then what is yours? അപ്പോൾ അവൾ പറയണം ശരിയാ, ശരി, എൻ്റെ പ്രണയം തെറ്റാണെന്നുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ പ്രണയം എന്താണ്? So this question is based on a rumor that Othello slept with Emilia, but Desdemona has never brought any charges against him. പക്ഷേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഥല്ലോ എമീലിയോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു റൂമർ അവിടെയുണ്ട്. സോ പക്ഷേ ഡെസ്ഡിമോന ഹാസ് നെവർ ക്വസ്റ്റ്യൻഡ് ഇറ്റ്.
So, the greatest tragedy of the song and of Desdemona's case is that while she loves him above all else, his love for her is so trivial that he easily suspects and convicts her without solid proof. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസ്റ്റിമോന ലവ്സ് ഹിം സോ ഡീപ്ലി, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് ഒഥല്ലോനെ. പക്ഷേ ഒഥല്ലോ നെവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഒഥല്ലോ ഈസ് സസ്പെക്റ്റിംഗ് ഹർ വിത്തൗട്ട് എനി സോളിഡ് പ്രൂഫ്. അവളെ ഒരു പ്രൂഫും ഇല്ലാതെ തന്നെ അവളെ സംശയിക്കുകയാണ് ഒഥല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. To conclude, this Willow Song is a forewarning to the audience about the tragedy that is about to happen. അങ്ങനൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ വില്ലോ സോങ്ങിലൂടെ ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് that a tragedy is about to happen. By Act 4 in the play, the audience know that Othello intends to kill Desdemona. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ the Willow Song gives both Desdemona and Emilia a way to openly express their sorrow. It highlights the innocence of the two women and the cruel acts of their husbands. വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ട്രാജഡിയെ ഫോർവാണും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ട്രാജഡിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോങ്ങിലൂടെ ഡെസ്ഡിമോണയുടെയും എമീലിയയുടെയും സങ്കടങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ വേദനയെക്കുറിച്ച് പറയാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. So as I have already told, by the Act 4 in the play, the audience know that Othello is about to kill Desdemona. And Desdemona, thinking of the song at this time, shows the audience that she lightly suspects her doom as well. ഡെസ്ഡിമോണയ്ക്കും അറിയാം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഓഡിയൻസിന് വരുത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അതായത് ഡെസ്ഡിമോണയ്ക്കും തൻ്റെ മരണം ഏതാണ്ട് അടുത്തു വരുന്നു എന്നറിയാം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഓഡിയൻസിന് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതാണ് ഈ വില്ലോ സോങ്ങിൻ്റെ ഒരു റോൾ ഇൻ ദ പ്ലേ ദ ഒഥല്ലോ. So thank you so much for listening. I hope you understood the video, understood the song as well the plot of Othello. Thank you.